Hello everyone, my name is Tiffany. Welcome to the Tiffany Show of the NetV, the Vietnamese English television. Today we have a very special guest who coming back to our studio today, Supervisor Dave Courtesy. Hello Supervisor, and would you please say hello to the audience? Xin chào quý vị. Hello everyone, I'm very happy to be here today. Thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay chúng tôi xin phép được thực hiện buổi phỏng vấn bằng song ngữ để cho quý khán thính giả được dịp là theo dõi cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Lời chào đầu tiên của giám sát viên của quận hạt Santa Clara, đó là ông Dave Courtesy, vừa gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài truyền hình NetV. My first question is, can you recap a little bit the reason why you initiate the Vietnamese health assessment? Yes, I can. Over recent years, as an elected official, I've had many opportunities to speak with people in the Vietnamese community, including doctors and medical professionals, and many of them indicated to me that they were really fighting an uphill battle, trying to get the word out to such a large Vietnamese population here in Santa Clara County, over 130,000. It's actually a little larger than that now. And so they really were looking for resources, for help in terms of assessing medical situations and other health-related situations, and also in educating people in terms of what they need to do. Thưa quý khán thính giả, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi có hỏi giám sát viên ông Dave Courtesy là ông có thể vui lòng là ông tóm tắt lại dùm là tại sao ông lại chọn là cộng đồng người Việt để mà cho cái vấn đề là tìm hiểu về những cái nhu cầu về vấn đề y tế cho cộng đồng người Việt. Thì ông có nói là từ lúc mà ông được những người dân cử họ bầu lên và có cơ hội làm việc với những cái hội đoàn ở đây, cũng như là những cái người mà bác sĩ về vấn đề y tế, thì họ nói là một trong những cái vấn đề ở đây là họ biết được là quận hạt Santa Clara của chúng ta có số đông người Việt. Thế nhưng có nhiều người họ có những cái vấn đề về y tế mà họ không biết là tìm một cái nơi nào để mà có thể tìm đến cái sự giúp đỡ, và đó là lý do mà ông chọn cộng đồng người Việt cho vấn đề tìm hiểu về những nhu cầu y tế. So how the Vietnamese health assessment was being done? Well, from that point, once I understood that it was something that needed to be done, after I was elected to the Santa Clara County Board of Supervisors, I asked the county's public health department to invest in a health report, and they agreed, and the Board of Supervisors agreed. We have 5 supervisors, so it requires 3 votes to get something like this done. But everybody agreed, and we went forward. Last spring, we made sure that the money was in the budget because it did require some money to do this. Once that was accomplished, we assembled people with great help of my staff, particularly Tiffany3112 and a woman named Laura McCabe, who works for me, and many, many people and organizations in the Vietnamese community. We were able to assemble a lot of people to get involved in this assessment. Cái câu hỏi thứ hai mà chúng tôi có vừa hỏi đến là Supervisor Dave Courtesy là những cái công việc mà ông làm về tìm hiểu về vấn đề nhu cầu y tế đã làm được như thế nào. Thì ông có nói là ngay từ lúc mà ông được dân cử bầu lên cho cái chức vụ là giám sát viên của quận hạt Santa Clara là ông đã bắt đầu làm việc và muốn tạo nên một cái Vietnamese Health Assessment đến với là cộng đồng người Việt. Và hơn thế nữa là ông đã được sự giúp đỡ tận tình những cái nhân viên làm việc của ông, như là anh Thế Vũ, cũng như là những cái người mà cộng tác ở các hội đoàn đã giúp đỡ ông rất nhiều trong cái vấn đề là tạo nên. Và hơn thế nữa là ông cũng đã được cái sự approval từ cái ở bên là hội đồng thành phố là Board Supervisor, và từ đó mới có được cái Vietnamese Health Assessment đã diễn ra như là quý khán thính giả cũng đã biết vừa qua trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Và đặc biệt là cách đây mấy tuần lễ là chắc là quý khán thính giả cũng biết là ông đã có một cái buổi họp báo với các cơ quan truyền thông cũng như là các hội đoàn và để cho người ta biết là về cái vấn đề Vietnamese Health Assessment đã diễn biến ra làm sao. So what are some of the key findings through the health assessment that you've been done? Well, there were a lot of good findings, and they weren't all bad, and that's a good thing. There are many things that were found in the report
which people are excited about because really, if you look at the Vietnamese community, it can be a model for the rest of the community in terms of good health behavior. But some things were not so good. So let me give you the bad and then the good. Okay. The bad was, especially among women, there was a much higher incidence of certain types of cancer than with the general population. So that's something we want to address. We don't want anybody to suffer unnecessarily. And once the doctors can prove that, which they did with the assessment, now they can get more resources, federal, state, and private resources to attack that problem. Smoking, especially among the first generation or the older generation, has been heavier, more frequent than with the general population at this point. Probably because here in the United States, about 3 decades ago, the education campaign started, but not everybody has evenly received that education campaign. So that's what we need to do, focus on that, make sure it's bilingual, make sure it's reaching everybody, because again, we don't want people to suffer. And then with things like heart disease and diabetes, there were some numbers that were a little bit higher than the general population, so it helps us to address that. I'll let you translate and then I'll tell you the good news. Okay, great. Chúng tôi có hỏi đến là ông Dave Cartesi là có những cái kết quả mà sau khi đã có một cái buổi mà tìm ra những cái nhu cầu y tế thì ông nói là nó có những cái kết quả tốt mà cũng có những cái kết quả xấu. Ông nói thì có lẽ là đầu tiên ông sẽ cho biết là những kết quả xấu trước. Đó là khi mà người ta làm những cái buổi mà assessment như vậy thì người ta tìm thấy được là trong cái giới phụ nữ đó thì về vấn đề mà bệnh ung thư, cái phần trăm của nó cũng là gọi là khá cao. Bên cạnh đó thì về vấn đề là hút thuốc lá, cũng giống như là quý khán thính giả cũng biết là những cái người mà lớn tuổi của mình mà first là generation thì họ hút thuốc rất là nhiều, và bên cạnh đó có những cái căn bệnh mà thường thấy ở cộng đồng người Việt của chúng ta như là bệnh cao máu, bệnh tiểu đường. Đó là những cái điểm xấu mà họ tìm thấy được sau khi mà đã có những cái người gọi đến và cho biết là kết quả nó là như thế. Và bây giờ thì cái điểm kế tiếp và ông sẽ chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình Navy là những cái điểm tốt, những cái kết quả tốt sau khi có cái cuộc mà coi như là thăm dò ý kiến về vấn đề bảo hiểm của sức khỏe nó như thế nào, cũng như là về những cái nhu cầu y tế nó như thế nào. Okay, so now we can talking about the good news. Well, maybe a lot of people don't realize it, but one of the biggest problems in America right now in terms of health care with the general population is obesity. With certain ethnic groups, like Hispanic, for example, 50% of the children that are being born are already a foregone conclusion that they will have diabetes. So we don't want that to happen, of course. But with the Vietnamese community, the incidence of obesity is low, very low compared to the general population. And so that needs to be looked at a little bit further, because whatever the Vietnamese Americans are doing in terms of diet, in terms of general health to keep their level of obesity down, the rest of us need to copy that. And additionally, the study talks about how stress has become one of the biggest killers of people in general. It leads to other diseases. And certainly many who were surveyed in this report complained about stress, but still the family strength among Vietnamese Americans was so much stronger than the overall population that it reduces stress levels and it helps reduce other problems that would surface if you did not have strong family ties. So in the areas of lower obesity and stronger family ties, we have a lot to learn about the Vietnamese Americans that should be spread to the rest of the community. Dạ vâng, những cái điểm tốt mà đã tìm thấy trong cái Vietnamese Health Assessment đó, thường mà khi mà họ đem cái sắc tộc của người Việt mình so sánh với sắc tộc của những cái người mà Mễ đó, thì các em mà trẻ mà sơ sinh của người Mễ sanh ra đó thì có
cái phần trăm mà về bệnh mà tiểu đường nhiều hơn là so với là các trẻ em sơ sinh của Việt Nam. Và hơn thế nữa, một cái điểm tốt về đa số người cộng đồng người Mỹ mà gốc Việt đó là thường một trong những cái căn bệnh quái ác của người Mỹ đó là những cái căn bệnh mà bị áp lực nặng nề, là bị về stress đó, rất là đông. Thế nhưng bởi vì cái nền tảng gia đình, đó là một trong những cái điểm mà họ đã học hỏi được khi mà họ làm một cái cuộc về Vietnamese Health Assessment đó, thì họ cho thấy là bởi vì những cái nền tảng gia đình của người Việt mình gắn bó với nhau đã giúp đỡ cho cái căn bệnh stress mà cái số liệu thống kê cho thấy đó thì là về cái cộng đồng người Việt của chúng ta rất là thấp, và đó là những cái kết quả tốt mà ông muốn chia sẻ đến với lại quý khán thính giả. So what else you want to add for regarding about kids fighting? Well, those are the major findings. There were many other findings, over 20 findings altogether, key findings. But what the Public Health Department and the community wants to do now is focus on a few of those first, and really devote attention to those, and again try to get more resources in terms of federal dollars, state dollars, and foundation dollars. This is something as a county that we can actually work on. Even without federal and state help, we have the largest health and hospital system, public health and hospital system in Northern California, Valley Medical Center. People can go there to get medical attention even if they don't have health insurance. A lot of people don't know that. We have clinics in Milpitas and San Jose and other places here in the county. People can go there and get medical attention regardless of ability to pay. When people come in now, if they're Vietnamese Americans and they self-identify that way, this assessment will be used to better treat them. Great. So that's the direction we're going. In addition, if I can add one more thing, one of the people who paid close attention to this is Dr. Tung Nguyen, who is on the President's Advisory Commission on Healthcare. And he was with us the day that this report was released, and he indicated that he was going to immediately bring it to the attention of the White House, of his commission, and make sure that a copy is forwarded to the President of the United States. So this is becoming something very important here, because even though the large population is here and in Orange County, as we all know, there are Vietnamese Americans spread out all over the country. Right. And it's important that our national government understand this problem as well. Yeah, so that's good. Cái câu mà chúng tôi muốn hỏi đến ông Dave Cortese là ông có cần có thêm là bổ túc thêm về những cái kết quả mà qua cái cuộc thăm dò về y tế của quận hạt Santa Clara này nữa không? Thì ông nói thật ra đó nó có rất là nhiều kết quả, nhưng mà ông chỉ muốn tóm gọn lại những cái kết quả chính mà ông là cho chúng ta chia sẻ với lại quý khán thính giả của đài. Một cái điểm nữa mà ông cũng muốn nói đây đó là có bác sĩ Tùng Nguyễn là một trong những cái người mà advising board của được vào trong một cái ủy ban của tổng thống Obama đó. Thì bữa đó khi mà có cái buổi họp báo, và để mà có cái buổi họp báo mà nói về những cái kết quả thăm dò đó, thì cũng có sự có mặt của bác sĩ Tùng Nguyễn, và ông có hứa là ông sẽ đem cái bản kết quả thăm dò này để đưa đến tận tay cho đến ở tòa Nhà Trắng. Mà như vậy thì ông Dave cũng rất là mừng, bởi vì có như vậy thì mình mới ở trên đó, không hẳn là tại quận hạt Santa Clara của chúng ta làm việc với cái vấn đề này, mà ngay cả nếu mà nói về vấn đề mà nationwide đó, thì họ cũng có thể hiểu biết thêm về cộng đồng người Việt của chúng ta ra làm sao. Nhưng mà với một cái điểm nữa mà ông muốn nhấn mạnh ở đây là về vấn đề mà Vietnamese Health Assessment đó mà có đó, thì cũng là rất là tốt, bởi vì khi mà cộng đồng người Việt của chúng ta, người Mỹ gốc Việt, mà khi có sử dụng những cái resource về y tế thì họ cũng biết được là những kết quả thăm dò nó ra làm sao, và từ đó thì mình được phục vụ được tốt hơn, và đó là những gì mà ông mong muốn. So, what is your suggestion to the Vietnamese American community? Well, I have a lot of suggestions about this. First, embrace the report, because although I imagine there's a few people who think, well, why look at the Vietnamese American community? Why not look elsewhere? The other community. Other communities. Why us?
Well, the fact of the matter is other communities have been in line for this report, and we made a decision because this kind of study cost about $200,000 to have the Vietnamese community go first. And I can assure you that you'll see other ethnic studies like this, probably one on the Latino community this year from the county, and then you'll see more. I imagine sometime soon we'll see one on the Indo-American community, because there are relatively newer populations that have some, different health and medical needs. So I hope the community embraces the report, understands this is a time when the Vietnamese American community was put first, and we didn't want the community to have to wait, because we know that with some of these findings there's real pain involved. And one other thing I would suggest that the report talks a little bit about, especially with the elderly, sometimes there's what the county calls mental health issues. It doesn't mean that somebody's crazy. It means that, especially with the elderly, if they've lost people in their family, if they're lonely, sometimes it triggers depression. We see this in the entire population, not just Vietnamese, of course. And it's a very difficult thing to deal with because people have a lot of pride, and people don't want to leave their homes and go someplace for a visit to talk to somebody and feel like they're being singled out. So we want people to understand that the county is very sophisticated about this, and it's the young people who need to pay attention, of course, to the elders in the family, in the community. And if they notice people are starting to withdraw, they should contact the county, because we have people that will go right to the home, introduce that person to a senior center where they can go have lunch with other seniors or play cards or engage with people. Sometimes that's all it takes to get somebody back on the road to health and a good mental frame of mind. But again, people should understand this isn't about singling out the Vietnamese community. These are problems that exist in the entire population, and all the report verified was there's a little bit of that with the Vietnamese community too. Dạ vâng, có một cái câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi đến ông Dave Cortese là ông có những cái yêu cầu hay là ông có những cái lời nhắn nhủ gì đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt sau khi mà đã có cái kết quả thăm dò vừa qua. Thì ông có nói rằng đó là chúng ta là cộng đồng người Việt rất là may mắn được là một trong những cái cộng đồng đầu tiên có về vấn đề là health assessment, bởi vì là ông được biết là có rất nhiều cộng đồng ở ngoài kia họ rất muốn có cái health assessment này nhưng mà họ chưa có được, nhưng mà ông đã chọn cái cộng đồng người Việt của chúng ta là cộng đồng đầu tiên được có cái health assessment này. Và thật ra đây là một trong những cái điểm lợi cho cộng đồng người Việt ở đây, là bởi vì sao? Khi mà họ biết được nhu cầu của chúng ta cần cái gì thì ở quận hạt Santa Clara họ sẽ có những cái nơi, những cái trạm y tế hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì, những cái resource để mà mình có thể mình tìm kiếm được cái sự giúp đỡ và phù hợp với những cái nhu cầu của người Việt của chúng ta. Do đó ông mong muốn là người Việt của chúng ta nên là ủng hộ cho cái health assessment này, bởi vì đây là lần đầu tiên đã diễn ra tại quận hạt Santa Clara này. Và ông có nói là mặc dù là trong cái vấn đề health assessment có những cái vấn đề mà tế nhị đối với những cái người lớn tuổi, chẳng hạn khi mà nói về vấn đề mà mental health, về vấn đề tâm lý đó, không có nghĩa là mình nói những cái người đó khi gọi tới hỏi là cái đó là thuộc về bệnh thần kinh hay là những cái thứ đó, thì không phải là như vậy. Nhưng mà khi mình nhắc qua về vấn đề mental health là chỉ nói qua là có nhiều khi cái người lớn tuổi họ có những cái sự mất mát trong gia đình và họ cảm thấy họ cô độc, họ cần những cái người đến để mà chia sẻ, đến nói chuyện hoặc là đến chơi với họ và cùng gặp gỡ với nhau. Thì cái đó cũng là một trong những cái điểm mà ông cũng muốn gửi đến cho quý khán giả của đài truyền hình FV. Cũng giống như là quý khán giả cũng biết rồi, người Việt của chúng ta thì đôi lúc có những cái điểm mà tế nhị, có một cái tự ái cao, thì nó có nhiều khi có những cái điểm mà họ gọi lại, họ hỏi những cái câu hỏi đó thì cũng xin hiểu rằng cái này là thật ra nó không phải chỉ xảy ra đối với cộng đồng người Việt mà xảy ra đến bất cứ một cái cộng đồng nào khác. Thành ra là quý khán thính giả cũng nên là lưu tâm về vấn đề đó. My last question is, some community and advisory members suggesting to form a Vietnamese health task force.
Are you willing to help us to form that? Yes, I think that would be a great idea. Even though this report was very comprehensive, over 2,000 people were interviewed, many doctors were involved, and many nonprofit organizations and community-based agencies were involved. Even beyond that, there's a whole list of medical studies that were cited as part of this report done by the University of California and other great medical institutions. Despite all that, not everybody was involved. And if we can now keep a task force going, I think that's a good idea, because it will allow people to build on this report and to make sure that between this generation and the next generation, we take advantage of everything that we learned with this report. Dạ vâng, cái câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi có hỏi ông Dave Cortese là có một vài thành viên của cộng đồng cũng như là những cái người mà đã cùng theo sát với ông trong cái vấn đề mà giúp đỡ ông để tạo nên cái health assessment cho cộng đồng người Việt, có yêu cầu là nên tạo nên một cái ủy ban gọi là Health Task Force để mà make sure là những cái kết quả mà mình thăm dò được đó, những cái kết quả mà mình thấy qua cái sự case finding thống kê được thì nên thực hiện nó như thế nào. Bởi vì như quý khán thính giả cũng biết rồi, bất cứ một cái vấn đề gì về những cái dịch vụ về y tế thì cũng có một cái số tiền để họ cho để mình có thể thực hiện được. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có đưa ra những cái kết quả đơn thuần vậy thôi và mình không làm gì cả, mình không có một cái ủy ban thực sự làm việc thì không cách chi mà những cái dịch vụ này có thể đến với lại cái người dân được. Và ông nói là ông sẽ sẵn sàng, ông sẽ giúp đỡ và ông sẽ giúp đỡ tận tình để mà cho chúng ta có một cái Health Task Force do người Việt của chúng ta làm việc và để thực hiện những cái gì mà mình có thể làm được để giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tại quần hạt Santa Clara. You know, I'm sorry that we're running out of time, but then I'm going to serve in the last moment that you want to have some words that you want to send out to the Vietnamese community regarding the holidays and New Year's. You can feel free to do so. And let me just say, if people have questions about any of what we talked about, they should call my office. Okay. It's 408-299-5030. And we have Vietnamese speakers in the office and throughout the county, so people can speak in their native language if they like. Okay. And with that, I'd just like to say Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Great. Thưa quý khán thính giả, ông cũng nhắn nhủ thêm là nếu quý khán thính giả có bất cứ câu hỏi gì thì cứ việc gọi tới văn phòng của Supervisor Dave Cortese và lúc nào cũng có người Việt để trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả, và số điện thoại là 408-299-5030 299-5030. Và ông cũng muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến quý khán thính giả của đài truyền hình Navy. I just want to take this moment to represent our viewer to say thank you so much for being here with us today and helping me to having this special interview, and Happy New Year to you, and hopefully the year 2012 you're going to have a lot of projects that you can help out to our Vietnamese community. Thank you, Tiffany. Thank you very much, everyone. Thank you, and we'll see you soon.